Okay, George, you enter a room sprayed with perfume. Within second, you can smell it even across the room. So, what does this tell you about how gas particles behave? It can tell us how those gas particles can move very quickly across the room. So this means the perfume can be smelled. Next, Stephen. A student thinks liquids and gases behave the same because both can change shape. So explain the difference between liquids and gases by using the particle arrangement. Uh, if gas particle that can move freely, can flow, but water and liquid have volume but cannot move too freely, and How the about the particle arrangement? the particle of gas is far and liquid is not too far but not too what's that? Not too tight. Yeah. Okay, next. Evan. Okay, when you place jelly on the plate, it keeps its own shape, but water pool on the plate spreads out. What can you infer about the states of matter from this observation? Solid have a fixed shape and it cannot move, but we can move it by only 5 while liquid have constant speed when we move it, and it doesn't have a fixed shape. Next, Elaine, ice melts on a hot day, turning into water, and after that evaporates. What does this suggest about change in state of matter? This means that temperature affects the change of matter. For example, when you put an ice in a hot temperature, it will melt. Okay. Next, Karen, explain why gases can be compressed while solids cannot. Because of the gas particles that are move away and different from the other, they move really, but while the others, example by solid, the particle is too tight and no space. Okay. Next, this is about IPA. Karen, 3 orang mendorong kotak besar, 2 orang mendorong ke kanan, 1 orang mendorong ke kiri. Dan hasilnya adalah kotak tetap bergerak ke kanan dengan tempo yang lambat. Pertanyaannya adalah, apa yang dapat kamu simpulkan tentang resultan gaya pada kotak tersebut? Kotak itu didorong ke kanan lebih karena adanya dorongan atau gaya yang terdapat di dalam kotak itu, dan banyak orang juga yang mendorong itu. Oke. Elaine, seorang siswa mencoba meluncurkan mobil-mobilan pada lantai keramik dan pada lantai karpet. Hasilnya adalah mobil lebih cepat berhenti di karpet. Pertanyaannya, mengapa hal ini terjadi? Jelaskan dengan konsep gaya gesek. Gaya gesek akan melambat di permukaan yang lebih kasar. Oke, itu aja. Itu aja. Evan, buatlah contoh situasi kehidupan nyata yang menunjukkan GLWB dipercepat dan jelaskan kenapa itu GLWB dipercepat.
sebuah sepeda yang sedang menuruni sebuah tanjakan. Menuruni sebuah turun. Oh ya, benar. Dan ada seorang anak yang menaikinya. Terus Sepeda akan bertambah cepat saat ada turunan karena massa dari anak itu akan menambahkan berat kepada sepeda yang membuatnya semakin cepat. kenapa itu disebut dia lebih dipercepat? Karena makin lama sepedanya akan bergerak semakin cepat. Oke. Stephen, sebuah magnet dapat menarik paku tanpa menyentuhnya, sementara tangan harus menyentuh buku untuk mendorongnya. Pertanyaannya, apa perbedaan mendasar antara gaya magnet dan gaya sentuh berdasarkan situasi tersebut? Gaya magnet memiliki gaya yang kuat untuk menarik sebuah benda seperti logam atau besi. Sedangkan kalau gaya sentuh kita harus menyentuhnya terlebih dahulu untuk mengambilnya. Nah. George, sebuah kotak didorong di atas lantai yang kasar. Kotak tetap bergerak walaupun kamu tidak menambah gaya dorong. Pertanyaannya, apa saja gaya yang mungkin bekerja pada kotak dan bagaimana resultan gaya mempengaruhi gerakan kotak? Kotak tersebut Dimulai dari apa saja gaya yang bekerja pada kotak? gaya geser Kayak gitu ya? Itu aja. dan Now, this is about math. You can answer the equation by writing the answer. This is not about which is the faster one. You need to answer, and after you answer, just wait for my call letter. Okay? The question is a function machine adds x and then multiplies by 2. So, and the output is 20. Okay? The output is 20. So, what was the input? 10. Do you understand what is the meaning of write into your paper? already sir. Ready, everyone? Make your answer. The answer is not even 10. The 10. Everyone get 10. Okay, very nice. The answer is not 10 actually. Matematika sekarang. Bagaimana kamu menjabarkan 2x dikurang 5 pangkat 2? 2x dikurang 5 tutup kurung pangkat 2. 2x pertama buka kurung, baru 2x dikurang 5 baru tutup kurung pangkat 2. That's all. Wait.
George, may your answer. Next program. Okay. Stephen, macet, ready? 2x kurang 10x. Oke. Ready, macet. These two girls ready? Macet. Please take the paper first. Evan, I want to check. Okay, Evan, this is science. A student thinks liquid and gases behave the same because both can change shape. Okay, so can you explain the difference between liquids and gases by using the particle arrangement? Right. No, just say it spokenly. No, liquid and gases are not the same because their particle matter is different. Liquid can change shape because it has no definite shape, while gases don't have definite volume and fixed shape. I can understand it. Next, what's your name? Jackson. When you place a jelly on a plate, it keeps its own shape, but water poured on the plate spread out. So what can you infer about the states of matter from this observation? In solid or the jelly that is placed on the plate, the particle of matter is closely together, so it cannot be separated without using a thing that can separate them. While water, the particles are moving freely, so they can follow, so they can move by not using a thing to move it. Okay. Next, Felicia. Ice melts on a hot day, turning into water, and after that, evaporates. So the question is, what does this suggest about change in the state of matter? Think about how temperature affect particle of movement. What do you think? How do you think the temperature affect particle movement? Ice melts on a hot day, then turning into the water and evaporates. What does this suggest about change in state of matter? So what do you think? Is the temperature can affect the particle movement? Yes. So what is how the temperature affect the particle movement? What will happen to the particle if the temperature high? What will happen to the particle if the temperature low? If the temperature is high, so the particle will melt, and if the temperature is low, it will freeze. Okay, Sharon. Can you explain why gases can be compressed while solids cannot?
Why gases can be compressed while solids cannot be compressed? Because solid has a fixed shape, while gas don't have fixed shape. Okay, good. Next we move to IPA. Sharon, 3 orang mendorong kotak besar, 2 orang mendorong ke kanan, 1 orang mendorong ke kiri. Tapi hasilnya adalah kotak tetap bergerak ke kanan dengan lambat. Pertanyaannya, apa yang dapat kamu simpulkan tentang resultan gaya tersebut? Tadi 2 orang mendorong ke kanan, 1 orang mendorong ke kiri. Hasilnya adalah kotak tetap bergerak ke kanan dengan lambat. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang resultan gaya pada kotak tersebut? Lambat karena ada 1 orang yang menarik ke kiri. Okay. Next, Felicia. Seorang siswa mencoba meluncurkan mobil-mobilan pada lantai keramik dan pada lantai karpet. Hasilnya adalah mobil lebih cepat berhenti di lantai karpet. Pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena lantai lebih licin dibandingkan karpet. Jadi, Dan tekstur karpet lebih kasar daripada lantai. coba hubungkan dengan gaya gesek. Apa hubungannya dengan gaya gesek? Bisa? Oke, move to Jackson. Jackson, buatlah contoh situasi di kehidupan nyata yang menunjukkan DLBB dipercepat. Contoh kehidupan nyata GLBB dipercepat adalah dengan saat mobil berhenti atau diparkir di sebuah tempat dan tiba-tiba mobil itu bergerak dengan kecepatan yang konstan dan tiba-tiba kecepatan itu dinaikkan. Oke. Evan, apa perbedaan mendasar antara gaya magnet dan gaya sentuh? Gaya magnet adalah gaya yang bisa berpengaruh dari jarak jauh. Gaya sentuh tidak bisa berpengaruh dari jarak jauh. Contoh gaya sentuh apa? Memegang pensil. Now this is a math question. Please pay attention and you can write now. Just write the important thing that you can get. This is the question. A function machine adds x then multiplies by 2. So the output is 20. Okay, a machine adds x then multiplies by 2. If the output is 20, what was the input? Repeat, sir. A function machine adds x and then multiplies by 2. Adds x then multiplies by 2. If the output is 20, what was the input? You got it already? Already. May I see the answer? Your input. What was the input? Okay. Ready. Evan, thank you, answer.
Next, matematika. Bagaimana cara kamu menjabarkan dalam kurung 2x dikurang 5 tutup kurung kuadrat? Udah, ayo. Bisa.